장막 고도가, 세부 고도가, 세부코그도 타나. 음, 다 남조 남순 그, 가렌지, 뭐야. 어디, 견석, 있어, 봐. 어디, 그거, 어? 야, 단다 남조 남순 쉬고들 또가, 다다 남지 좋은 남순, 나는 남지 시신 또 비세. 양바된데, 존도 또 걔네 땡겨도 많이 더 두시고, 세시도가 즉시 쉬고, 되게 로또 로차. 뒤에 나지 로또, 이제 또. 건다, 치성. 카일로 그래? 남조 남숨기 쉬고 되게 lokpatela towa teta lamje zo namsumki nyano rangi sisin tokpeche yamba tende tsundu 음, topke tengi tungani ta that's, tushi puse that's. 남조 남sum Uh, shugu right. So Ken Rinpoche is drawing our attention to the last stanza of the three principles of the path. In this way, when you realize exactly the vital points of the three principal aspects of the path, resort to seeking solitude, generate the power of effort, and quickly accomplish your final goal, my child. 어tere ta karasana pakita lamje zo namba sum ta nyamsum lenki ta nyamlegi zo namba sum setere ta nyashum ani changjugi sen 양tab에 tawa sene ta 독신에 다 남자 좋은 남순 무슨에 다 뒤순 것도 와. So when we talk about the three principal aspects of the path which we need to practice, then it is described as these three minds of the renunciation, the bodhicitta, and the correct or perfect view. Those are the three principal aspects of the path. 독신에 다 다티 쉬게 좀 책을 다 니중 세들라다 니중 삼바 줄라 제거디 계시 뭐 책을 다 니중 삼바 매나 다 코알레 토트웨미도 다 코르에 나라 다 코르체 대시 그러와 니중 삼바지 매바 있나 다 코에 날다 타 매바 그러와 아니 코르체 동al 박도 매바 용과시 제자파 니중 삼바디 뭐는 코알레 타르바 두고드는 니중 삼바디 야바디 제거야시 So then these three principal aspects of the path are the most important. So first, without the mind of renunciation, or the wish to emerge from samsara, then we will continue to circle within samsara, which has no beginning and then will have no end. So if we want to escape this process of circling in samsara, we need to generate the mind of renunciation. 근데 딱그 내가 신부도가 어디 신고래 내 남스 내가 신고했다 니중 제거해 내가디 니중 삼만면아 아니 코라 칭체대 시다 또 데려도가 Right. So the kind of the the emphasis on why this mind of renunciation is important, it is because we wish to free ourselves from the situation of cycling within samsara. 어떻게 다다 라브리 냠군나라 디수고요래 다제는 뭐지다 가르쳐나 다 기부 중어다 투매 남기는 발로 로장와스 아니 기부 팅다 투매 남기는 발로 로장와 세계 단다 라브리 냠군나라 디수고도 람림 갑라 다 단다 치바래 So in the present text that we're using, these lines of experience or the abbreviated points of the Lamrim, then in that text, Rinpoche talks about
the paths of practice in common with the small capable being and the paths of practice in common with the middle capable being. 독신해. 되네 갈소라 보겠다. 아니 다 창주 갈소 다 돈이 또 따와대 과시. 로왔다. 다 양탑에 따와 돈이 또 로직을 게 맞tum나. 아니 갈소 다 보게. 알레와르 다니엘다 창주 심들람나 뒤도다. 니라. 다 창주 심다 냐바도 줄에 게 과시. 로왔다 창주 심지 게 맞tum이나. 아니 갈소나다. 아니 밖에 갈소래. 아니 산제 토백이 곰념네 간대지 쳐봐이나 다스 아니 산제 토백이 규르도 하지 깔래 가고 붙여줘야 돼 그러와 그래서 산제 토백이 규르도 와라 냐바도 찬주 심고 해시다 Okay, sorry, I froze for a second. So next in the three principal aspects of the path is the mind of bodhicitta, and this is important because without it, then whatever practices we do, it is difficult that they would become the causes for the attainment of the complete state of the Buddha's enlightenment, and that's why we need this mind of bodhicitta. 다 제시 무차에 다가 나시다 돈이 또 따왔고 해지다 전주 심 여바 있나야 태점기 아니 콜레 좋두고야 말해 그러와 거여서 매버 소두고야 말해 전주 심 가져 누가 친구 주연나 태점기 거여서 매버 소두고야 말해 다 거여서 왕원에 집 매버 써발라 거여서 왔당 그래 티 박자 당지 마릭베 당지 마릭바당 당지 마릭베 박자 자는 매버 써발라 다 양답에 따와 냐버도 거야지 전주 심 줄라 깨도 덥지뭐 가져봐는 태점이야 거여 자와당 티 박자 매버 소투입니다 과 제가 냐버도다 양답에 따와 And then 고그래세 so then lastly, with the wisdom realizing emptiness or the perfect view, then the reason why that is important and necessary is even if one has the mind of bodhicitta, and however strong that mind of bodhicitta is, without the wisdom realizing emptiness, one isn't able to cut the root of samsara, which is both the ignorance grasping to the self and the seeds or imprints of that in the mind. So yeah, that's why just having bodhicitta is not enough. We also need to cultivate the wisdom realizing emptiness. 독신이 세상 땅에서 롭중 치고 해야 돼 기침을해서 직들에 이중 세대 가르래 이중 간듯이 끼고 그야래 단 이중 깨세 가르래 등돌았다 롭주야 보고 치고 해 내가 직차해야 돼 다가 나신 다 장주 씀스나 가르래 장주 씀께당 곰 간듯이 잡고 그래 아니 장주 씀께베 세 가르래서 다가 나신 아니 다 양답에 따와서 동반이 같은 가르래 동반이 따와 간듯이 똑고 그래 다 돈이 오늘 똑도 책 가르랬으네 다 된전냐가 약보 오시다 내는 랑기 치신 똑배 체 생기 받이 되래 남기 조 남숨기 내가 똑 사정 똑시다 내는 랑기 치신 똑배 체 세대 어딘데 So here now we see that these are three very important areas of our study and practice. So we really need to understand in terms of each of the three. So first of all, for renunciation, so what is it? How do we cultivate or make this mind of renunciation arise? How do we meditate on it? And then what is the measure of having generated such a mind in our continuum? And then similarly with bodhicitta, what is it? How do we attain it? How do we meditate it on, and how do we know that we have actually attained it? And then similarly with the view of emptiness,
what does it actually mean? And then how to cultivate it, and then how do we know that we actually have arrived at the proper view of emptiness? So those three are very important areas of study. And 다 저당원의 냠내 삐탁부시 다 냠내 삐탁부시 쳐발라 신고야지 저당다 터바 자친구시네 내가 디 신고야 계시면 저당도다 쇼라 터바 체디 티레 내가 디 신고도 와 내가 디 아니 오늘 레샤 섬나니 오늘 지금 섬라 유튜브 중나 아니 다내 엠발라 드체 오늘 찍다 지 가능 또낭 오늘 지 틴데베 토는데 내 엠발라 드체다 가와치 거야지 준득 다 준득 또 깨고래서 지르무서 소한테래 so then these, again, going back to that last stanza in the three principal aspects of the path, then when we have realized exactly these vital points of the three principal aspects of the path, then, and we do that through our practice of listening and studying the teachings, then we resort to the solitude and by generating great effort, quickly accomplish the final goal. 어떻게 제가 내가 신경 오늘 레샤 소소이다 터바체 되는 삼로 땅 슝기 ton다든 오늘 지 라바나시 레샤스니 셈로 코로 고고야 오늘 지다티 냠네디 냐버도 고고도 오늘 내가 신부 레샤스니 셈로다 가사를 보이 가망 쪼는 거 좋아하시고 고도 와 어때 내 집에 통내다 내 엠바텐체 다 냠나 체기 지구 그래서 저는 랍샤 티켓도 와 어때 So then the advice that Lama Tsongkhapa gives is, once we have, through our study and practice, had this mind of like, oh yes, this is really what that means. This is really the case. Then and through our study, we have that kind of that taste of the truth and the impact of those three principles. Then we continue with the solitude and meditate and gain the realization of those three principles. 다 tonda 가진다 먼저 tonda tinda 다 준도 세대 들어와 다 셈기 고작 공부 셈라도 님도 깨봐서 내가 현실도 셈 나온다 가서 고샤스 나도 고제 준도 하고 그러와 아 하고 고제 준도 사고 다 tonda는 고자 셈라 고작 공부해서 또 님도 치면 내가 현실다 뭐네 지금 셈는 님도 쉬 깨제다 봐다 엠발라 드체다 가르서는 가르쳤단다. 칠면 더 준도 수도 가다 보내지다. 소소히 미에도 맞도버도 치도가 지금의 세계다 능도 계시다. 냠나 치고야지. So then with this phrase, generating the power of effort, so this effort is a very kind of a brave, courageous mind that is unshakable. So they talk about like the armor-like perseverance. So just like armor, doesn't let any kind of mm, harm come through, the kind of effort we have to have is like it can't be turned away by anything. It is so sort of strong and resilient that we have the mind that no matter how long it takes, whatever we have to do, we will achieve the goal of our practice. 다들이 tinde게 다 준도고 똑게네. 다 땡기도 많이 또 두시 부스니다. 땡기도 마 세디다 산지 고방 샤샤. 다 땡기도 마 세디다 산지 고방지 산지 고방 토바치 아스 독신에 다 제르무지 땅도 랍셰게 해티레. 저한테 가도에는 셈을 샤고야 계시므래. So then the last line is, okay, so after having generated this armor-like perseverance, then
quickly, Lama Tsongkhapa, Jada Rinpoche is saying, quickly accomplish your final goal, my child. He's giving this kind of advice. So the final goal is the state of Buddhahood, the state of enlightenment. And he's sort of saying, like not a command, but offering this advice, the way he's doing, the way he says it. It's in the imperative form, grammatically speaking. 독신이 다 저한테 쉬우지다 가르쳐라 보기 랍자도 약부여래 원래지 당부 냠내 체 내가 디 신고해시 로 당부 내 남랑이 진짜 똑배체 또 냠내 가래 치고 내가 디 당부는 소소 시험 받치고 했지 뭐 책도 와 신세 원래지다 내 양발라 도시 아니 원래지다 준도그 똑게체 두번 냠내 치고 그래서 독신이다 지금지 랍자도 되래 제가 땡아서 갖고 있는 semla 샤고에 지심부래. So this last the stanza, it offers such a wonderful kind of summary of all the advice that Jada Rinpoche has for us. That first we have to come to know, and here it says realize exactly these vital points of the path, then resort to solitude, then with this power of effort, practicing and through that accomplishing the final goal of enlightenment. 독신이 제가 다디 독신이 먼저다. 냠는 시단 그림바. 독신이 숨고도 와. 조금 자디 람기 조 넘버 숨세디래. 범자디. 한타가 나신 단다. 달람림 냠고나 swede 타가랑래. 로왔다. 저 중어다 람지 발로 장와. 저 딩다 투메 람지 발로 장와. 기보 심벌 람지 발로 장와. 스네다 tonda tino 드드래 시래. 람기 조 넘숨디 셰데. 냠부디. So whether it is in this three principal aspects of the path, or the lines of experience, or the abbreviated Lam Rim, then this is showing us the very essential points to meditate and practice. It's a slightly different presentation where it's three principles of the path, or the three types of capable being, the small, medium, and great capable being. But the sort of upshot is the same. 독신이 다 가서 셰디 다 기부 침배 급 셰디래 기부 침배 그 람 냠는 게 좀 송해 되래 저 지갑라다 당다 더심 당부 심 더 기부 침배 람제리 말로 장올라 당부 가르잖아 다 장주주도 심 깨고 그래 세게 남셔디래 들었다 가서 수반한 신래 다 장주 심 깨다라 윤대명아 딘지권의 장주 심 깨다 다시 냠제권의 장주 심 깨다 다 진짜 가서 수차래 So now we're at the point of the text in the practices of the great capable being, and the beginning of that section it's talking it was talking about how we generate the mind of bodhicitta, and then it went into the method of equalizing and exchanging self for others, as a means, as a method to generate bodhicitta. 독신이 제자다 가르쳤다. 특히 록산의 견담도 가정다. 특히 심계 특가서 심계 특별람지 형신람지 저번에 시단 중요권을 서주치다고 랍장 계속 되게 선언돼. 대단히 계속 리지스임저 투다든 저절람 냠네 다도다 지장 차로스 데 록산의 저도 가정 지시다 겹차래. Right. So just to review the stanza in the Lamrim Dudun is this the generation of the mind is the central post of the Mahayana path, the base and support of great waves of conduct, a philosopher's stone transforming all into the two collections, a great treasure of merit, gathering infinite virtue, having understood this, the heroic children of the conquerors,
maintain deeply the pledges of the precious Supreme Mind. You, the perfect guru, practice in this way. I, whom seeking liberation, will also practice in this way. 따티가로 가르스나 따 빼나다 남주 소나무 초 이시기 초 쓰는 거 저지 시기로 왔다 가르스나 산재기 꾸터발라 다 산재 꾸니 수기 꾸 축이 꾸 터발라 주 안에 가르사 거래서는 소나무 초도 이시기 초 사고 비하래 봐 저는 소나무 초도 이시기 초 니라 때네 다 저부 수기 꾸던 축이 꾸 세대 터베 남시 수고도 와 다 단다 가르스나 네, 그리고 특수바이나 가리는 로드가 숨지는 뒤열에 이 가게 그냥 다다 튕기도 로드가 숨지도 와. 그리고 특수바이나 가리나 다다 튕기면 손에 있어 좀 담고 있는 답을 쉬어세요. So here, just to give a quick review of this stanza, then, it says the philosopher's stone transforming all into the two collections. So then these collections, it's the causes of respectively the form body of Buddha and the wisdom body of Buddha, or the Rupakaya and the Dharmakaya. So the collection of merit is the cause of the Rupakaya, and the collection of wisdom is the cause of the Dharmakaya. So then there is a stanza by Nagarjuna, and perhaps it's in the 60 stanzas from Nagarjuna, saying that, due to the merit arising from these two collections, may all sentient beings achieve the two bodies, the Rupakaya and Dharmakaya, which arise from, which are the effect of these two collections. 어떻게 다 손하고 솔라 때네 수기 구토백에 남셔도 수기 도에 갑라. 왔다 도에 갑라 손하고 쏘사발라 때네 다 수기 구토백 아니 시기 쏘사발라 때네 수기 구토백 돌로라 독신의 숨겨야 돼. 탑시 니기 터네 다 수고는 추구탑에 남샤 송 어떻게 So in the presentation from Sutra, then it talks about, the method side and the wisdom side. The method side being the cause for the collection of merit, which then becomes the cause of the Rupakaya, or the form body, and then the collection of wisdom, or the method, the wisdom side, the collection of wisdom becomes the cause of the Dharmakaya. That's the presentation in Sutra. 텐데시래 찾았던 예 단다 쉐디티 땅어조 알았으나 심 상보고세 땅어조 전주 심다 오늘 좀만 많이 받아 여마티네 땅어조 오늘 지금 밖에 삼로시 땅시 심지기 탐지기 텐지 두고도 뒤두바 셰시도 다 최년기 최년기 세다 꼴롱 쪽에 계시무시다래 텐데지 줘봐이나 시레레 냠바티기 소소의 측례의 냠바다 아니 전주 샘지 꿀롱 그 신제 차스 차바다 만내지 탕바다 진바지 땅바다 추dim 송와다 다 소바 곰바다 다 준도 좁바다 다 가서다 삼대 곰바다 셔럽 곰바다 다 간데 시체바 있나요 다 오늘 직다 밖에 산제 토백이 줄을 줘야지 촉 세지 차주고 해야 돼. So now, we're talking about accumulating these collections of merit and wisdom. So now it becomes very important, although we don't have the sort of uncontrived bodhicitta, but we can have a kind of contrived form of bodhicitta, with effort, then to think that I need to attain the state of enlightenment for the benefit of all sentient beings, and therefore I'm going to listen to this teaching. And then, without that mind, or I should say, with that mind of bodhicitta, then we can do all of the actions, whether it is then doing even one recitation of Om Mani Padme Hum, doing one prostration, making one offering,
or protecting the morality, or practicing patience, or developing the mind of perseverance, or meditating, the fifth perfection, concentration, or meditating on wisdom, then with even the contrived mind of bodhicitta, it'll be going towards these the collections that will lead to the attainment of Buddhahood. 근데 실에 저자 단다디 라바던 티데 단다 가르스 페전 대화턴 스나라 데 대화턴 스나라데 단다 단이랑 줄라 단나 니랑 가사에 줄라 또 뉴스는 또 별로 여러와 이나야한테 이시가 초 차가 말했어 이시 초 천이 차가 말했으니 송도 와 너스 선배 와 다 저당 선남을 초던 이시 초 천이 봐 임발라 냐빠도 다 창조가 심지 쓴 거야지. 창조가 심지 심마 또 봐야나. 또 무슨 또 봐야나야. 됐다. 손나고 아래 이식을 초를 만들어야지. 됐은 것도 와. 너를 생각한다. So then, the great Acharya Haribhadra, in his Clear Words commentary, which is a commentary on Abhisamaya Alankara, he says, even the hearers and solitary realizers have the direct perception of emptiness. They realize emptiness directly. But even their meditation, direct meditation on emptiness, it doesn't become the collection of wisdom. So for something to become the collection of merit or the collection of wisdom, means the causes for enlightenment, it necessarily has to be conjoined with this mind of bodhicitta. And then without it, even these direct realizations of these great, arhats and so forth, it doesn't become the cause for enlightenment. 독신해. 다티 진짜 단단히 쉬어 티래. 저자 당조 단히 쉬어 직 티래 가르소래. 당조 아 단히 단도 쉬어 티. 당조 오늘지 추진은 미지 가르소래. 다 텔라 쳐보 신도대 시다. 알아. 다 내가 먹고 저 상하성의 신다 내가 나라 도대 시. 티면아 당조 진남에가 나도 독신했다. 님바 독신이 세도 중국도와. 와, 님바 독신했다. 세도 중국도와. 다 냐라이디 먼저다 님, 다 니코국이야. 먼저 상만이 니게야. 다 조직이고 가져 니게나 다 뭐네 님 먹으면 마로도 당연히 지 꿀롱 다 창조가 쌤게 꿀롱 지 죄세. 어떤데 지 죄세 니도 봐이나. 어떻게 아니 꼭 가서래. 어 니도 받치고 어디 계시 뭐래. 어떤데 주바이나. 야고 조직이고 니데 않고 개용 어떻게 배신 것도 가. 알아. Mm. So, on the one hand, our lives, modern life is very busy, and we have, work, various, commitments and obligations, and, our lives go by being very busy. But we all need to sleep. And so it then becomes very important that even right before we go to sleep, to generate this bodhicitta motivation is so important, because then through the power of having the bodhicitta motivation, then even our time sleeping becomes virtue. 어떻게 따라 충나티래 다 니도 어디 니만 좀 컨트롤 하고 내 직스 람기 다 니고요 살아 람기다 대바치사기 파당 라마당 다 가레이나다 오늘 직 미바지체 람기다 니고요 사강들다 가와니 그 인터티 되나다 람기다 남기 냠len 치사 사 로다케 공기나 가르스나 랑이 냠len 치사기다 이담이나 이담 썼다 다 랑라 랑게 태바쳐서 라마이나 라마 서답 가르쳐나 티레 라마이다 에르메도 서답체 아니 가르스나 주나 다 지직베 태바 너와 지직베 태바틴데 그 돈에 아니 지금 원해 지다 겹서 좋았다
아니, 아니, choba pyo tang, rwa, ta mikpa chini rwa, choba pyo, 아니, kyapsu choba, 아니, karsana, tindegi ngani chanchu singmondo tang, tindegi tong lama yi tang, tenbe ngani toksin mitu chokayashi, rwa, tinde dotuna shiuji pendo yungashi, rwa, tsuzu gegu rungdi gyawa drodeyashi, rwa, nyingu dumatuna tsana 다 가르쳐놨다. 다 얘기 냠내서 들에 이 개용으로 답치고 해야 돼. 개심무실에. So then, to make even our practice of sleep to become a very powerful virtue, then it's important before we go to bed to generate very strong faith. So in the Buddha, in the deity, in the Yidam, in our Lama, um, and then if you do have a Yidam or a kind of personal deity to sort of focus on the inseparability of your Lama or your Guru and the deity, and then make with a mind of strong faith, making requests to the Lama and Yidam inseparable, taking very strong refuge, um, making offerings, and then with this being conjoined with the bodhicitta, then going to sleep in that way, then it's a powerful way to transform the time of sleep into virtue. 도시네 땅에서 놀이 섬중업중 같이 지나가다 니데 송여라 니데다 신규시 있는데 신주시나네 직대다 니데 샤도와 니데 신규로서 따고 꿀lun게 터네 개용 거죠 아니 꿀lun게 터네 미개용 거죠 아니 삼로 강에 봤다냐나 꿀lun 맞는 거죠 다 니데 신주나 샤도와 저다 니데 개용으로 땅 터바지 소신에 내려 붙이래 봐 독신에다 주제 개디 아니 기회 겨와 사이게 고급 중국도 와 땅은 졸라다 약속적 틀에 단연고 남양 시우세다 건다 니고도 양고 남의 요 말어 와 저도 니디 겨와 땅tum도 아니 편도도 와 어때래 Mm. So in the 얘기 presentation 냠내 in Lodik, in the presentation of Lodik, there's the 51 mental factors. And within the 51 mental factors, there's what they call the four changeable mental factors, and sleep is one. So these changeable mental factors means that depending on the motivation that precedes engaging in them, sleep being one of them, then if it has a virtuous motivation, it becomes virtue. If it's a non-virtuous motivation, it becomes non-virtue. And if it's a sort of neutral motivation, then the action becomes neutral. So in this way, it becomes quite easy then just before we go to bed, if we generate this virtuous motivation, then for the whole time we're sleeping, then it will be counted as virtue. So that's why this presentation on the way to practice while sleeping is emphasized. 독신에 다 띵어서 치투베시로 와 띵어서 치투베시로 와 And 독신 낭tum나 and we can 아니고 수지 개디다 겨와 사이 거기다 수지 개냐나 수지 개의 주니에는 주 겨와 사이 고급도 와 어때래 And this is something we can all do. Yeah, we should do this, and then for as long as we're sleeping, we become virtue. Otherwise, to be practicing virtue constantly for those 8 hours while we're waking, it takes constant effort. But here, just before bed, if we do this, then the whole time we sleep is virtue. 어떻게 시제잖다 같이다 띠 가르스나 라면 나라다 니 컨디션 예고에메 난지 차 뜨면라 미냐마 내줄 좀 봤다 차 뜨다 차 메라 마냐와 차 기들 예고에 니당 등조 간데 예고에메 삼로 가르다 라면 나라 요러와 So in the Lamrim, actually, there is this whole section on the advice about how to sleep,
where it says, if we divide the night into three parts, not to sleep in the first or the last part of the night. Those are reserved for practice. But then in the middle portion of the night, when we do sleep, then it describes this, process of how to think and generating a good motivation before we do. 어디요래. 다나 샌데다 학벌도다 나랑도다 나 냠네 칭에다 나그 온톰냐다 나 냠네 칭에즈나니다 참말로 티요를 봤다. 예외 내주 랍체다 된저다 직발 다 예외 내주 스냐 지금 수고도 와 어디래. So then also in the presentation of Tantra, for those of you who have had, initiations and are practicing Tantra, you'll see also in the Tantra commentaries that there is this, the yoga of sleep. 된대시래. 다가 나신 당아서 어디 계신부지 있더니 통고에 자자다. 단다 장주 씀씀다. 장주 씀다. 불ungtin데 주시다. 어딘데 터네다. 라마 이담 체제 도스네다. 니도 더터바이나. 오늘 지당 안저 미즈차가 니 쿠쿠야래 단다. 봐. 먼저 미즈차가 제가 땅바이나 로지지 대바이나 로지지 니 쿠쿠야래다. 대장 다 로지주의 개용어 땅토에 연구도가 니쿠치 디그소안 Mm. This is, yeah. So then, 로지주만 로십 로지주 대바이나 로십주 십주로 와 yeah. 니 로십주 니쿠디기 요래 저도 로십주 야와사야 고급도도 와 어떻게 Mm. 니쿠치 So this then, it's so important because, since we spend almost half of our lives in sleep, then if we are able to do it in this way, generating bodhicitta, generating faith in the Lama inseparable from the Yidam, and then sleep in a virtuous way, then since half the life is spent in sleep, if we say live to 80 years, then we have a relatively easy method to be practicing virtue for 40 years. 어때 야보도 와 다티데 다니고다 싸마트나 자차라사야 고급도가 감자 So isn't that a great opportunity to collect virtue? 대신에 다니고에 찬라니 어떻다 니만이가 찬냐가 냐다 지금 Then Ken Rinpoche is joking. Then if we really can do this, then we can sleep all day and sleep all night, and then the whole time we can just be accumulating virtue from sleep. 现在你吃都讲那个 계획로 매바지 아니 막 제가 sem상아 승이 체제 현재 와서야 가보도록 알아. Otherwise, in sort of our waking life, isn't it so difficult to practice virtue? 틴다레 다가 나신 다니 다 가서라다 다 쉬직 티레 다가 나신 것도 가서라다 니레 먼저 셀라 롱주고거라 갈라사고거래 다가 나신 추당 자당 고비 통고거래 다 틴조야 당은 좀 은혜지 보겠다 섬로야 보지 땅체 아니 지금 롱주 투바이나 아니 시우지한테 롱주바대 돈단데 맞춰야지 아니 계획을 도트베 연구도 와. 뭐 차와든서 계획 차와를 도트베 연구도 와. 속사하기 통계를 도트베 연구도 와. 섬로 당시나. So in a similar way, as we live our lives, then all of the sort of materials, possessions, and enjoyments that we use, eating food, drinking tea, drinking coffee, whatever it is, then similarly, with this mind of good motivation, bodhicitta, then it can become very meaningful, even when we use these things that normally sustain our lives, and then even these kind of everyday activities then can become the opportunities to complete the accumulations. 텐데진 아주 인심이 있다니 단다에 계침부이 어떻게 아주 계침부래. 되어서 아니 가서라다 계침부래. 아니 깔래 갖고야 말해. 다 제디 제다 내려 그래. 소수 쳐봐이나 깔래 갖고 게 말해. 앞에나
먼저 칼라지 사인도 간라. 봐. 아니 가서 거기 문에지 칼라디 사야 칼라디 문에지 다도 섬래 아버지 땅 바이나甚至 창래 데베다 규당 다建切些 촉체지 용대바지 그런 거 사야 칼라디 그러고 甚至 창래 데베다 가서랬다建切지 용대지 차기야 돼. 와다디 tin데 갑도 땅어서 오늘 심정이 까지지 테 오늘 직다 심정이 던지 두번 지금도 심정이 던 두번 체리 치도 다가 루초고도 아 디치도 나다 셀 몽주고 인세시 칼라사기 인세시 어kulung tin데 지기 돈에다 셀 롱쩌나 아고 쉬우지다 편도용 하시. So, this again is something that is very important. And it's not that difficult actually. So even take the example when we are about to eat food, we can reflect on the fact that there's been countless sentient beings that have, in one way or another, acted as the sort of condition by which we're now able to enjoy this food that's in front of us. And then, reminding ourselves of that, thinking then of their kindness and the sort of the interdependent nature of that and how we're dependent on others for our kindness, wishing to repay the kindness like that, then generating the good motivation of bodhicitta, and then partaking of the food, wishing to repay the kindness, then can be very something we can do that's not that difficult. 독신에 따뜻한다 세들라 배 착반매배 돈에 로셀라시 착세매배 돈에 원해지 천주 16굴롱주 칼라라바 착세매배 돈에 아니 거는 세 롱주에도 갈라 맨낭신체 더 맨사바낭신스니다 맨사도 갈라 되어 맨라슈 착지 색마로 거죠 로와 왔다가 낭신 세들라 착반매바체 맨낭신다 루츠엑치도 심지게 턴두베치도 소소도 추구거래 디치도 셀 맹게 두시샤세 롱주에시 제송도가 어때래. Right. So then, not looking at the food sort of as an object of attachment, but rather looking at it as medicine. Um, so, when we eat medicine, it's not like it's so delicious that we want to eat so much, but just seeing that, so that we can continue to work for sentient beings and accomplish, the welfare of sentient beings. And that's why we are eating this food, viewing it as medicine, viewing it to sustain the body and not out of attachment, then it can, make our practice of eating food very meaningful. 근데 진짜다. 아니 다가 당신 소소했다. 대수다 가설했다. 땅아 냠내 칭해당. 다 옹토병해당. 진대기 나니 땅만에 찍다. 딜레 하가치에 열어와. 가르스나다 소소양 하루 깨치. 어와 랑이 랑 사태당데 깨치. 아니 세디 칭길로 로왔다. 더 두숭게 도도치나다 두숭게 아홍 스니다. 근데 된체다 디나믹과 체야 망부 요래. 이나다 아홍 된체다 세디 칭길로. 두숭 오르규 근데티다 랑이 하루 매세 될라다 줘봐 표해야 돼. 독신이 지나야 편도 신부여야 돼. 어때? And then those who practice Tantra, who've received the initiations, then there's, also a very, easy way to transform our practice of eating food into virtue. And that is, one first generates the self, oneself as the deity.
and then one blesses the food. And although there are, many different kinds of visualizations and so forth explained, then the most simple one, just reciting the three seed syllables Om Ahum, and then visualize the food being blessed and transformed into nectar, and then offering that nectar to ourselves, who is arisen as the deity, then that's a very sort of easy and profound practice, yoga of eating food. 다나시 다티 강가라다 꿀웅 창조 심지 꿀웅 고기야래 어디래 다 롱가 냠는 신도 가나 창조 꿀웅 창조 심지 꿀웅 메드메로와래 라와 Yeah, and it almost goes without saying, of course, that for the practice of tantra, then the mind, the motivation of bodhicitta is absolutely essential. Without it, then it's improper to practice tantra. 다가나시 아니 다 틸레다 양지 아사마탄다 다메다 용그래 소소비다 닝기 울라다 베나 가서래 닝기 소소기 닝기 울라 양코 소소 닝디 다 베마 답게 틴데 섬로 땅체 다티 울라 다 랑게 라마 슈겨봐 랑게 이담 슈겨봐 와, 다 라마이다 에르메스 슈여바 틴데 섬로 땅체다 아니 라니 사르 팅월라 라니 사르게 로와 라니 사르게 아니 세 칭길럽 로와 세 칭길럽 아니 랑 사르게 베 티닝게 울라 아니다 가르소레 랑기 라마다 이다 에르메스 체네 슈여바 섬로 땅 다 티네마 아니 세 롱초엔도 갈라 다 텔라 쳐봐 피해야 돼. 로와 랑이 뉴는 쇼바 라마이다 에메도 쇼바텔라 다 상메도 제 쳐봐 피해야지. 디피 안타다 더 피지 다다 투교라 상메기 때 가르선다. 대신이 시 쳐봐지 총송 소독신이다. 공부 시나야 쉬어지다 가르서라면서 세례를 롱초바 땅다. 주통바땅, 자통바, 고배통바, 내가 같은 데서 공부 시토바 있나? 오늘 즉 쉬우지다 가르쳐는 소망 그쵸, 러보지 사토비 고급인 것도 와, 어때? And so to further elaborate on this practice, then in the center of our own hearts, as we are visualizing ourselves as the deity, then we can imagine the Lama inseparable from the Yidam. And then we think that we are then offering the food that we're eating is actually an offering to them. And then uh, when they partake then of the food, they generate the uncontaminated bliss and emptiness in their minds as we offer them the food, as we partake of the food. And then if we're able to do this kind of meditation visualization, then everything we sort of consume, be it food, tea, coffee, food and drink, then it becomes a very amazing cause to accumulate merit. 또 다 된다게 다 쳐봐 피해 티네 섬나다 아니 주다 피전 남 데마타도 다 산제 고만 터버쇼 스타제 자월 때네 semje tamje ten dube jido sanje gobang toba sho daga rangla sanje gobang toba sho da dokshine da ngoa che molom jabe otinde And then, at the end of this offering practice, then seal it or to finish it with a dedication, sort of due to this merit, due to this practice, may I be able to attain the state of enlightenment. ngoa tang molom da ti karela Dedication and prayer. Yeah. ngoa tang molom se de chabar chikiro wa ta ngoe zeji yobaina ta
제지여바나 다 소소이 야와 사체인데 제지여바나 제 제지여바나 다 뭐창거로 봐. 그러봐. 다제 칸에 매바체 다 몰람 찍부터는 몰람 찍부래. 뭐 말아 봐. 몰람도 뭐로 잡았도 쳇도 봐. 어디래. Right. So here, there is a little bit to understand about the difference between a prayer and a dedication. So a dedication is necessarily a kind of prayer, but not all prayers are dedications. So if you first have accumulated some virtue, and then you sort of dedicate the virtue, so like due to this merit, may such and such, then that's a dedication. But without first having accumulated some virtue, if you just make some kind of prayer without first having done virtue, then it is a mere prayer and not a dedication. 근데 신이다 가르스나다 다 남주다 어떻게 남주 뜻으로 다 뭐라 몰람 겹게래 몰람 뭐 겹고 말해서 어틴데기다 제 순구야래 어디래. Right, so to put it in the kind of debate terminology, if it is a dedication, it is necessarily pervaded by being a prayer, but it is a prayer. It's not necessarily pervaded by being a dedication. 근데 신이 당아서 제상 다더니 또다 니디 뭐 니디 제외 뭐라 답답치고 해야지 내가 신부시대 제상 좀 차가 니디 그래서 오늘 식다 니 제외 뭐 땅답치고 해야지 쉬 제침을 해 그러봐. So to get back to what we were discussing, the method about how to transform the sleep into virtue, and that's important because we spend nearly half of our lives in sleeping. So then to practice this method then enables us to transform a lot of our lives into virtue. 다가나신 아니 다가나신 다 셀라 롱초바 스도 땅 아주 칼라사 땅다 루처에서도 칼라사거를 지금 통화해지 고기여를 했더니 진짜야 땅 오늘 가졌다 갈수하래 박이 오늘 직다 산지에 고방 타백이 주로 간듯이 땅 고도 대야 땅 아주 삼로 땅당에 탄을 해도 와 그러와 어떻게나 쉬어지다 고급 상부 쉬어야 버싱은 졸랐다 샤르당 쇼라 다 초사에 고급 여대 버시 삼로 땅시나 어때. And then sort of similarly with the sort of everyday materials and enjoyments that we use, by thinking in this way that we discussed, it becomes also a very skillful means to transform those what could be just ordinary everyday actions into the accumulation of virtue. 다 내가 신부시 찾게도 제단티 다 먼저 강다 니레 다 강투도 어떤데 시다 공부 시작해 지침벌에 디치나 디데 섬도 땅 바이나 오늘 지다 소소라 편도 제침부 것도 와 칼라사당 다던다 칼라사나 사당 신고거리 니냐나 니다 신고레스 어떻시네 너 니 냐바이나 냐당 셰비 켜봐요 말에 칼라사나 사당 셰비 켜봐요 말에 너 기 들룩에 얘기여래 그러와 칼라튼 루게 사기여래 사나 사심이 켜고야만 어떻게 아 Mm, mm. So here, then, um, sort of as much as we can do this on a daily basis, we ought to do, because not, I mean, even sort of the animals, dogs, and so forth, they also sleep and they also eat, but without this mind, then it's not becoming virtue. So the fact that we can think in this way, and use these skillful means, we should as much as we can. 도시네 땅은 저 촉이 있어요 다 선남도 촉 이시 촉이 있어다
소나무 초사에게 코가 쉬우지에 대신 또 샤동 쇼라 어떠더디 내가디 신거래 제가 소나무 초사에게 코 샤동 쇼라 여대버시 또 소나무 초사바이나 가래 소나무 초사에디 산지 수구탑에 줄을 줘야지 또 수구 꾸딜라 다 두고다 롱고니 용거와 어디 탑에 줄을 두고 해야 돼 뭐 어때 So, just bringing this back to the context, we're talking about these two collections, which are the cause of the bodies of the Buddha, and then for this accumulation of merit, then we see that these kind of ordinary activities we can transform into becoming causes for the collection of merit, which then become the cause of the form body of the Buddha, which then also has the two divisions, the Sambhogakaya and the Nirmanakaya. So then, we every day have these very skillful means to complete the collection of merit. 어디 고갑디 단단랑라 해봐지 알아봐 단단 딘데 고갑디 단단랑라 해봐지 신거래 알아봐 인지미지 신세다 뭐네지다 소소히 텐시 땡체 나 도시네다 랑랭 치고 계신거래 So this kind of opportunity we have right now. So we need to recognize that opportunity and make use of that opportunity that we have in this moment. 어떠시네 다디 다 콤바된 것도 와 소소히다 뭐네지다 콤바된 거래 도시 니마직체 니체 숨제 독신하고 소소히 곰시 차주고 와 왔다 독신의 검시 차려야지. 다 고지 뭐 주바이나 그 하디기도 와. 저장 어디 검시 됐던 거. 고축세 당 다른세 상세 독신다. 뭐든 독신의 검시 때 바이나 소소다 검시는 차주고 와. 그러니까 가고 말아 봐. 그러다 그 주주증이 되고 말아 와. 다가만 니숨 나올 차이래 가라 와. 어때? So this sort of important practice is going to become easier with familiarity and habituation. So, every day, every time that we do this, then we build the habit, and then it sort of becomes a habit or second nature to us. And then it doesn't take as much effort. It'll just sort of happen naturally, and it doesn't take that long. Just a little bit of thinking before we do these activities, is all it takes. 까마 숨 쉬는 차이를 같이래. 어떠시? Yeah. So it's only a kind of a work or activity. Can be done in 3-4 minutes, and then it's finished. 그래, 나 잠깐만 숨 쉬나라. 오늘 저와 친구시 두토도 와. 그리고 니 먹고 공라, 니도 뭐도 공대라. 또 센다. 삼로시당 까마 숨쉬 삼로시당 또 센다. 티행하라. 니 구도 봐이나. 그러와. 아니 쉬우지다. 너바 쳐보도 와. Mm. So, even the like 3 to 4 minutes reflecting in this way before bed, then that transforms the whole time that we're sleeping into virtue. So even that very small amount of time can have a quite powerful effect. 그리고 저장 니 턴단 템바. 셀라 롱조바디 턴단 템바 세시다. 납축으로 와. 어때래? 니코바디 So 턴단 템바 then, 차송 세사바디 턴단 템바 차송 납축으로 와. mm, 디메나 거다 도나 접어서야 집으로 왔다. 어, yeah. 말해. So then, right? So there's this, uh, the so like making it meaningful, the Tibetan Dundan Dempa. So it's like making our sleep meaningful, making our, enjoyments like the eating and drinking and so forth, making that meaningful. How we're doing that is by
transforming it into the practice that will help us complete those the collection of merit. Then it's really meaningful. 어떻게 됐어? 아, This 네 칼라 심리스 사나다 교야 말. yeah. So then 네 삼로 당시 바이나 칼라 심리스 사바이나 교야 말. so yeah then yeah, when we practice like that, then the sort of more and the delicious food that we eat, then it's no problem. 텐데시레 다 텐데시네 다 건다 독신에 다 갈산다 고 소다 치라 고섬스 독신에 다 제자다 가장도 가정냐 마슈바레 다 페나 다 진베 냠네 세갑라 텐데 것도 왔다 갈산은 벌 소소 영원에 지 담부심 상보지체 아니 지 미수지 토바이나다 지 토인도 갈라 다 다 소소 동긴 남겨지 상보다 다 미게 따당 약부여봐 다 동긴 남겨 상보지 된시 어떤데지 심 상보여 베톤에 두신다 소소 남겨지 된토바이나 데 지베냠네 차게도 와 아니 데마타도 바로벌 대화 대신도 와다 팀에다 다 타도나 심 상보라 레티도 와 상보고 계시브레도 심 상보도 남겨진 된토바이나 오네지다 신의 심라 가나용하지 우리가 대화 때부터 뭐도 하다 지배냠네 세티 So then to review, go back over the practice of generosity, then most important part is to first have this kind of good heart, the kind heart that views the object of generosity, the giving and having this good-hearted motivation to sort of relieve their suffering or give them some kind of happiness, and thereby that's the reason you're going to engage in the generosity. Then the generosity becomes quite meaningful and complete. 그래서 소소했다 심상보여나 심상외터네 알았었나 동기 남겨 상보시 뜬트해시다 믹다다나 약보시다시 근데 치도바이나 티 투라 때네 파로보 강사 파로베 심라 대화때기도 와 대화때도 와 Mm. 어떻게 Right. And then it's through uh, our generating the great, the good motivation, the good heart, then by offering something in a nice way, pleasing, way, with visage of kindness, then we generate joy in the person that we give to. tinde도 와 어쩌다 다티 진배 냠네 가더니 뭐 쉬는 면 냠뭐 쉬소아 Uh, 순서. 어떻게 다틴저다 래 다티 tinde시래 다가 나신 소소 원에지 심 상보에 버터네 원에지 미 칸데시 똑바이나 아따 르기 원에 구샵이야 봐시 로와 르기 원에 다 구바야 봐시 로와 가서 신라 구샵이야 봐시 로와 Right. And so, uh, yeah, he was just before, but then it's also important to have a mind, a very kind of respectful way of performing the act of generosity.
with sort of respect to the person you're giving to. Um, 어, and through that, then making the offering. 그셔, 그래서, Mm, 쿠베 남겨, 루이징원에 쿠베 남겨 해봐시. 강사시에는 쿠베 남겨 해봐시. yeah. So when one is making the offering, then with one's body, offering 말했다. offering, not offering. 그셔, uh, g- g- yeah, yeah, with a respectful, with respect when you're offering. 루이지 남겨티. 루이지 Yeah. 남겨. One's like physical way of making the offering is one with the respect. 나도 어디 계시물이샤. 어디 여바 있나? 아니면 이제 다 던다 나절 매바시 던다래 쿠베 남다 나절 여바 있나? 쿠베 남겨도 연구야 말해. 다 나절 매바치 아니지 갈서라 보겠어. 심 상보 여바다. 아니 나절 매바 있나? 누 쿠베 남겨도 레트 베시래. 다 나절 여바 있나? 난 셜로 쿠베 남겨도 가보시라래. 봐. So then the big obstacle to this is having a mind of pride. So then as much as possible, not to have a proud sort of mind while doing this, because if one feels very proud about it, then to offer uh, or to perform the act of giving with a respectful sort of you know um, bodily comportment, then it will become very difficult if the more pride one has. 어디래 남주 다 차세야 돼 들어봐. 다 남주 차세도 장차 공차 다 신라 라니 탐모자래다. 아니 공차세다 장차세 참마다 차든 좀 참마다 나저기 님부터 해치도 차지 책이야 돼. 봐. So the it's normally explained that the practice of prostrations is a antidote to one's pride. So, as one prostrates, one is offering sort of respect in physical, verbal, mental means, and that becomes the antidote to pride. 근데 신에 딱또 단다 남주 상보다 누기고는 구샵이 봤다. 아니 소송 안에 나야 당원에지 바로 윤된 주야시. 그러봐. 윤대 소소 강 통고도 와. 콜라 윤대 여여래. 윤대 지에 매비미요 말아봐. 콜라 윤대지 여래. 윤대인데 봐 주시. 근데 치과시. 근데 쳐봐이나 다 오늘 직다 진배냠네 세지 가상 티레 이지미지다 세당 우당 티데 때고 하시기면 도와 소소까지 여봐이나 때로 때면은 진배냠네 티데 체 여태바시 류당 마기 통네 진배냠네 체도가 어떻게 So this the means of offering sort of respect with our body, speech, and mind, then whether it's sort of mentally having this the mind of respect and ourselves being humble, whether it is physically kind of prostrating, or even verbally expressing someone else's qualities and the good things about them, then that is a way we can practice generosity that doesn't need a sort of material basis. We can offer respect in this way without having to actually give a physical item. 독신이 제다다 가르선다 다 청주스미 쪼발라 라바 세디티데 다 청승부 쪼발라 라바 세디다 심게 아니 소소이다 롱아 예수의 쪼바 카레 지기나다 심상보디 심베토네 제시레 다 청승의 쪼바 세디 딘돌라 소소이다 강톱 지톱 로베시 로바 So here, this is coming in the section of the text, or the kind of title of this is, practicing the conduct of a bodhisattva. Um, so
this is then how we need to act and how to practice in the bodhisattva deeds. 뭐 진짜 다 가장 좋지 다 집에 냠내 가도 책도 말로서나 되기도 다 가르선다 짐바드 제공이 신노 세네도 바즈르서 마신뉴도 제베게서 님베 타고 초주 쪽시 대다시는 리당원주기 용서다 랑상 케베데 저절은 다드는 지장 차로스 대학에서 뭐 슈차레 어때 Right. So then in the section of the text of practicing the bodhisattva deeds, we have these six perfections. First, we're talking about generosity, and then just to review the root text here from Lama Tsongkhapa is generosity is a wish-fulfilling jewel, satisfying the hopes of transmigratory beings, the supreme weapon cutting the knot of miserliness, the activity of the children of the conquerors that strengthens courage without dismay, and the basis of being renowned in 10 directions. Having understood this, the wise love and excellent path of giving their bodies, possession, and virtue. You, the perfect guru, practice in this way. I, who am seeking liberation, will also practice in this way. 대자다 짐바드 제공이 신 누르스도 다 짐바디 이식도 만나신 다 드웨레와 공에 스도 다 돈다이니 되게 쉬바나신레 소속이 급에 남겨 아니 다 동기 남겨 다 미기 따당 딘데게 돈에 쿠샵 잡아있나 아니 뭐니 팔어벌 대화 시대기도 와다 팔어벌 가려서 대화 두고 열어봐 그러봐 소소 뒤쳐봐이나 아니 너라와 공부도 와 그러봐 너와게 대화 두고 열어 대화 두고에서 소소기 딘데 시도 봐이나 팔어벌 대화 두고 봐서 너왜 대화 공부도 와 그러봐 어딘데 빼지잖아 So then, to go into the stanza, the first line, generosity is a wish-fulfilling jewel, satisfying the hopes of transmigratory beings. So just as Khen Rinpoche was explaining, then to act in this way with a sort of a kind, respectful face, um, um, and mannerisms of how we give, then even being kind in that way gives happiness to the other person. And that is then what's called satisfying the hopes, because people hope or they wish to be happy. So even acting in this way in relation to them will give them happiness. 즉소아 어때래 다 갈수 없다 이거 무슨 그래 어떻게 제자다 다 남자한테 소속이 빼나 네 다티 네 빼는 짐바지 땅바이나 빼는 짐베 냠는 신도 가라 아 짐바지 땅에도 가라 티나라다 퍼지 상면 냠는 차장 뒤치 냠는 체지 송도 가就是拍起热热闹都周周长的那样是两把谁多大体本来金边年的钱多了，我呢体验多大，出这个年呢，随便年呢，尊重个年呢，三对年呢，安尼写了一年呢把年多用特别说的那样，修你不行不下去。So there is the presentation in the text about how when one practices one of the perfections, then there's a way to include the practice of all six perfections. So even in the practice of generosity, for example, one can then include the practice of morality, patience, enthusiastic perseverance, or joyous effort, meditation, and wisdom along with it.
그래서 까망아 받음에도 다마시에 투지연은 아, So I confirm. only have 5 more minutes. But we have time to go through it. Ma tuktu sin jama lapa thanda lapa ta tukse. Do we have a bit more time to go through this? Those who can go next Saturday. Yeah. No, next, Uh, d- next, uh, next. After 2 weeks. Kana ditsu this year, konsalagi. 투지요사. Yeah. 오케이. 오케이. 따티 람티레. 따페나. 땅아서 타기 짐바 땅에서 짐베 냠내 집에 가라. 다 추림 세대를 담는다 요래. 다 조조 추림 세대 삼라 삼배 톤의 연구요래. 제가 랑든 이식 삼바 매바스 따던다. 그러와 꿀롱 다 랑든 이식 삼바다 만대치. Gonna round. 랑든 이식 랑이 찍고 치도 삼라 땅 만바치지. Oh yeah, yeah, 랑든 yeah. 이식 Round no 삼바 gonna. 세도. Yeah. You got Yes, yes, yes. Round no. 랑든 이식 삼바 매베 어떤 데서 매바 체제 다 집바 땅 배가마 랑든 이식 삼바 매바. 랑든 이식 삼바 돈바 세대. 추림세. 맞죠? So then, 체시다. for example, while we are practicing generosity, then to include the practice of morality in there, the key point is to not have any thought of doing the act of generosity for our own benefit. So having a quite altruistic motivation while practicing generosity then includes the practice of morality. 나 테라 다랑 저기 삼바 게 맞추 받아. 게 맞추 받지. 랑 지부 삼바디 게 맞추 받지 저러. 송아스. 게 맞추 받지 송해. 송투바이 나 집에 냠냐 깝다. 다 저리 냠냐 디 창도 거 집에 냠냐 치가 깝다. Mm. So really to kind of hold on and to kind of protect even the mind that doesn't allow for the kind of thoughts of one's own benefit to arise while we are practicing generosity is how we incorporate the practice of 어, morality. 어떤데 다 짐바 땅배 깝라 다 소소랑 원에지 짐바 따올라 시 가능 좀만 야바시. 원에지 뭐바시 여대바시. 뭐바시 신부 여대바시. 아니 대개치부 차그 디갈라 가시 미겠다 그런 짐바 땅나 야부 말했으니 견주층에 연구로 와. 디갈라다 semla kyo me ba che che wone chi tando ta sem mashum che tando chi ganang to nang ye ba shi otela ta subenyam na changyo de yo ba ina So then uh, also when we're practicing generosity, to have a very firm mind in the benefits of the practice and sort of not be perturbed by others that might sort of complain or criticize or say we're giving too much or we shouldn't give or something like this, then to have that very stable mind that won't be swayed from our practice of generosity, then is how we incorporate the mind of patience or the practice of patience in our generosity. 어따 진대 짐바 땅 왔다 가서래 파기 따 다도 따 tumba shuk tapu shu shipe tumba tando chik tumba rawa jimba taya ki tumba di tando shuk chiru kya shi kone kondo pya ki ta kya ba shumba ina ta tsundup se tere tende jimbe nyamne ne kone kondo ta jimbe nyamne chela tumba shuk tapu yoba ina ta tsundup nyamne se tere jimba. And then while we're practicing generosity, to have the mind that thinks, may I always sort of increase and keep increasing in my ability and
resolve to practice generosity, then is how we incorporate the practice of enthusiastic perseverance. 독세 다 3대 세티들 소소에 다 거기다 지바땅 수준 송 다니 소바곰 준도 좀다 틴데게 야와디 땅원에 지다 찌찌바 다 sem마야 체제다 가르쳐라 밖에 산지의 고방 토백의 규령화 체시다 mik법 마야 체제 따라왔던데 집는 냠는 체디 또 야와 강 삭바디 다 밖에 산지의 고방 토백의 규령화 mik법 찌찌바 통네 어다 산대 냠는 세어들 So then, while we are engaging in the practice of generosity, then how we incorporate the practice of concentration is then all these kind of virtuous thoughts we had talked about, um, incorporating the first four perfections while we're practicing, then to be totally focused and single pointedly um, uh, concentrated and focused on all these virtuous thoughts as we practice generosity is then how we incorporate concentration. 좀비 창조 토백치도 모아쳐봐 득송 Oh, and also having a mind that dedicates the practice to the attainment of complete enlightenment. 슨 찌찌배 야와디 조배 창조 토백치도 모아쳐봐 쓰거 So one pointedly dedicating the merit of the practice for full enlightenment. 독신이 따고 다 돈다 랑게 치도 틴데 멤버 체제 와 어떻게 Yeah, rather than sort of letting the mind get distracted by other things as we do. 랑던 식 맞대와 체제 Oh, sorry, wrong. And the letting the thoughts of our own benefit sort of stain or sully the practice. 해당 맞대봐 야와 탐제 찌찌바 쓰도 산제 고방 토야치도 모해 Mm-mm. Yeah, one pointedly dedicating the merit of the practice, meaning not letting any thoughts of our own welfare come into it, and dedicating that to the attainment of perfect enlightenment. 어떤데 다 싫어했냐면 다 돈다 티레 싫어했냐면 세디 짐바 강단게 제체 짐바 땅사게 유체 짐바보라니 로와 제당 짐바 땅사게 유당 짐바진이 강 코숨 짐바 코숨 세셔로 와티 숨디 다 유마다 오시체 유마낭 신시레 오늘지 박은 원이게 싸워니나 틈에 봐지 어떤 유마다 오스 어틴데겠다 섬로 예배 통네 다 집에 냠네 체들에 디셔럽이 냠네 스기요래 And then to incorporate the practice of wisdom, then it is to view the so-called three spheres. So the material that is being given, the person to whom it is being given, and the person doing the giving are all illusion-like in nature. So not existing from those objects' own side, and therefore being illusion-like. So maintaining the focus on the kind of emptiness, illusion-like nature of these three spheres is how to incorporate practice of wisdom. 독송아 다 짐바지 땅이 돼야 다 파진 항마튼도 티나왔다 뒤시 다 냠네 치당지 현바이나 현담에 돼야 고 너바치 못하지 어떻게 So now that is the way that the other five perfections can be included or incorporated into the practice of generosity. And, uh, now this is very important to know
because once we know, then we can, yeah, put into practice. 독쳐봐야나. 또 누가 좀 보자지. 집에 And 냠내지. 얘도 가라 신다면도 누가 태양신 우도와 어때? yeah, sorry. And when we put it into practice, then it becomes, very powerful like nothing else. 그래다. 디네마 가선 싸워디다. 추dim이 냠내래. 디와라 추dim이 이제 디마치우제 니모 차돈스레 다리 기고 나 손부터 벌써 떡이 디바. 떡이 디바 매버 조근드. 대다시네 양다. 랑베티 담아는 미스 손질 다든 장 차로 스타 가정자. 다 디버트 차바레. 다 제마다 제마 다 든다니 제라인서. 제마티라. 아니 가서 스베 냠내는 마 쉐체. 알바 다 직전에 잡지로 참도 거래 직전에 자기만에 하고 나서 와 어떻게 Yes. So then Ken Rinpoche just read through the next stanza. Morality is the water, cleansing the stains of faulty behavior, moonlight dispelling the hot torment of the afflictions. The splendor is Mahamira in the midst of the 9 types of beings. It gathers all transmigratory beings with no threat of force. Having understood this, holy beings guide morality correctly. Taken as they do their eyes, you, the perfect guru, practice in this way. I, who am seeking liberation, will also practice in this way. So, Ken Rinpoche, had mentioned, we had gone through this verse last time. So now the time is up, and 2 weeks from now we'll continue with the practice of patience, which is the next stanza. And then in 2 weeks we'll see if we can 28 finish 28 on the yeah 28th. Yes, yeah we'll see if we can finish. Maybe not. we'll see I don't know we'll see 다 tindeji 다 정말 투체 다 다리 다做的니 계신 붙은 거 먼저 예당다 사당들에 펴줬던 거야지 계신 분에 처음에 강투도 어떻게 나오러나 달라 콤바된 거야 계신 분에 봐 어디 So 다다리 용부티 어디 So Ken Rinpoche, thanks all of us, and just then to review and re-emphasize that this practice of how to sleep and how to eat uh, is very very important. So it's something that we should all make effort to do. Thank you very much. Okay, thank you everyone. 남정아 두지치. 어? 아,
Okay, thank you everyone. Thank you, Khen Rinpoche. See you soon. See you soon. Thank you. Bye. Bye bye. Bye bye. Ciao, Rinpoche. Ciao, ciao.